Since March 2016, a project supporting the reform of the prison system for an improved social reintegration was launched by the Moroccan Department of Prison Administration and Reintegration. It follows the National Plan for the Rehabilitation of the Prison Environment, initiated by His Majesty the King Mohammed VI. This project is part of an overall support program for the implementation of the DGAPR strategy, the purpose of which is to humanize detention conditions of prisoners, promote tolerance within the prisons, prepare an enhanced social reintegration, and modernize the prison administration by incorporating principles based on human rights, the gender dimension, as well as the environment. The program will run for a 4-year period from 2016 to 2020. Ce projet s'inscrit dans une dynamique enclenchée par la délégation générale depuis 2 ans déjà et qui rime avec toute la réforme que connaît le Royaume sur un certain nombre de chantiers, allant du chantier de la justice jusqu'au grand chantier que connaît le Royaume. Et ce projet viendrait justement comme une expression de matérialisation des hautes instructions royales visant à rendre l'espace carcéral plus humain, s'occuper des détenus, certes privés de leur liberté, mais qui jouissent de tous leurs droits par ailleurs. Il est mis en œuvre dans un cadre partenarial avec le Programme des Nations Unies pour le développement et dont la première phase a bénéficié déjà d'un don japonais, d'un don du gouvernement du Japon qui vise en fait à promouvoir une double action inclusive, économique et sociale. La première, c'est plutôt comment accroître et renforcer les capacités des détenus et leur donner les moyens économiques pour qu'ils s'autoprennent en charge une fois libérés. Le deuxième volet, c'est plutôt un volet social qui consiste à diffuser auprès des prisonniers un discours de tolérance qui se veut une culture de l'acceptation de l'autre, l'acceptation dans nos différences ensemble. Led by UNDP and the DGAPR, the first phase of the project focused on skills development, allowing the detainees to receive useful professional training. They also got to partake in activities and debates articulated around the promotion of tolerance. The achievement of this first phase will be consolidated during the second phase, which will also focus on culture, education, and good governance. This first year was entirely funded by the government of Japan with a budget of $864,000. The reforms carried out by the kingdom in terms of human rights are of a particular interest to Japan. This project is very unique for us as it focuses on the promotion of tolerance. In our culture, tolerance is very important, with which we keep respect to others and live together with those who have different ideas. Nowadays, the spirit of tolerance becomes one of the most important factors when we consider how to realize a multicultural, convivial society. I assume that Moroccan organizations such as DGAPR and Rabita Mohammadia, the Oulémas, have made great efforts to promote this spirit. Their efforts for promotion of tolerance and human rights would create a synergy with preventive measures against radicalization. For the implementation of this project, a program was built and designed to address major challenges, namely assistance in the professional reintegration of detainees. 7 unités de production professionnelles ont été installées dans 4 prisons pilotes. On parle d'ateliers de maroquinerie, de fabrication de tapis, de menuiserie, avec à la fois du matériel de fabrication, comme je le disais, professionnel, mais aussi un encadrement professionnel qui va donc permettre à ces détenus qui ont été formés, et l'on parle déjà d'à peu près 500, 400 hommes, 100 femmes, qui ont bénéficié de ces formations, de pouvoir retrouver très concrètement une activité à leur sortie de prison. Through this vocational training, the detainees acquire livelihood skills to give them the possibility to live in a dignified manner once they are released.
وكنستافدوا من عده ورشات. انا من بينهم الحمد لله تنستافد من ورشه الصباغه، وتعلمت بزاف د الحوايج. تعلمت انا كيفاش نصبغ وكيفاش ناخذ انا نشد مارشيات نشد نخدم الحمد لله. وهذا يشجعني على انني نخرج خارج السجن، انني يعني الحمد لله نخدم يعني نحس بانني عندي واحد دبلوم. والحمد لله والفضل الكثير هو ان الدبلوم ما تيحملش علامه بانه عنده علاقه بالسجن. يعني الحمد لله دفعوا لاي شركه ولا اي بلاصه يعني تيحمل الحمد لله انه دبلوم يعني مؤسسه يعني على برا. بالنسبه لي انا عائد من سوريا، من الاراضي السوريه، لانني كنت حاضر تما مع المتطرفين وهذه عشت معهم تما. يعني خديت واحد التجربه اللي غتفيدني وتفيد عائلتي وتفيد المجتمع الحمد لله. This project therefore has a dual objective. It is also about instilling values of tolerance in detainees and block radicalization. And this is where the technical support of Rabita Mohammadia de Oulémas was invaluable. During this entire first phase, it set up an enhanced, structured and sustainable program based upon an innovative approach to the training of peer educators. The target of this partnership is to practice what we call peers education among prisoners who are in prison for the general rights reasons, and this to prevent any negative contagion among those prisoners that would allow the spread of extremist thoughts and proneness. So we have so far trained 220 peers educators, and those peers educators would work in binary mode. So we're targeting at the end of this current year to have 22,000 trainees who will be able also to train others and to spread the word in matters of moderation and in matters of clarity of the religious thought to prevent any infiltrations that would be of a nature that would lead towards extremism. بعد ما تم تكوين المثقفين النظراء من طرف الرابطه المحمديه للعلماء منهجيا علميا ومهاريا، احنا دورنا اليوم داخل هذه الحصه التثقيفيه هو مواكبه وتتبع هذه الحصص مع المثقفين النظراء، وبالتالي فدورنا وحضورنا اليوم هو متابعه هذه المثقفين النظراء، طريقه عملهم، طريقه تنفيذ الحصص التثقيفيه، كيفيه التعامل مع النزلاء والمستفيدين من هذه الحصص. وهذه العمليه ديال التتبع تقوم بها بمجموعه من الوثائق اللي هما عباره على شبكات التقييم، واللي من خلالها كنقيموا التدخل ديال المثقف النظير، واش هو ملازم يعني الدلائل اللي وفرناها لهم، طريقه كيفاش كيقوموا في توصيل المعلومه، المهارات المعتمده، وطريقه يعني ايصال الرساله للنزلاء. وهذا من طبيعه الحال تبقى يعني هي منهجيه متكامله اللي تم تكوينهم فيها مسبقا من طرف الرابطه المحمديه للعلماء. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على جميع النعم التي أرزقنا بها إياه. هذه النعم لا تحصى ولا تعد، ولكن أنا غنقتصر على واحد النعمة واحدة عطانا الله سبحانه وتعالى، هي النعمة ديال العقل. وهذه النعمة فاش عطانا الله شرفنا وكرمنا سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات. إذن هذه النعمة خصنا نستعملوها فيما يرضي الله، فيما يرضي أنفسنا، وفيما يرضي الوطن ديالنا والأمة ديالنا بجميعها. Listening, mutual assistance, dialogue and respect for others are at the heart of this approach. The peer educators are chosen on the basis of their soft skills and their ability to communicate before pursuing this training program. Consequently, they become a reference for other detainees and create a united, solidary community. تلقينا واحد الدورات تكوينيه يعني على المستوى ديال اكتوبر 2016 على المستوى ديال المركز البيداغوجي بتولال جوج، يعني تلقينا احنا 20 سجينه. كذلك على المستوى يعني ديال هذه السنه تلقينا من طرف يعني مجموعه ديال الموظفات دوره اخرى اللي كونتنا ان احنا نكونوا مكونات، يعني ماشي فقط ان احنا يعني هما تقفونا، احنا بدورنا خصنا نتقفوا يعني ما سبق من السجينات. وهذا هو الدور اللي كان هنايا على المستوى ديال السجن المحلي سلال 3، يعني واللي كان على 4 ديال الورشات، يعني يعني كل 20 سجينه استفدت يعني في واحد الورشه.
اللي حاولنا نحن نعطوهم يعني الاساليب والاليات باش هما يحميوا راسهم من هذا التطرف. يعني واحد المفهوم اللي كان بعيد عليهم، كانوا كيسمعوه غير في التلفازه، ويعني ولاو فهموه ولاو استوعبوه، ولاو يعني حاليا محصنات باش انهم يعني ما يتعرضوش لهذا التطرف وهذا الاراده، يعني ما يجيوش شي ناس اخرين يجروهم. To date, 16 trainers have been trained. They have raised awareness among 220 peer educators and have trained them to promote tolerant discourse. These peer educators have equally been equipped to empower their peers in a similar fashion in the prisons of Meknes, Saleh, Kenitra, Agadir, Safi and Fes. Ultimately, no fewer than 22,000 peer detainees will be sensitized in other penal institutions. Phase 1 essentially focused on promoting tolerance within the high-risk prison population. This process will be prolonged during Phase 2 of the general program. This new phase, already set in motion, will particularly be concerned with the establishment of e-learning areas, cultural areas, as well as setting up family visits units. It also includes the multiplication of production units. These will make it possible for detainees, once they are released, to have professional skills that will prove useful in their reintegration. The success of this project will require managerial capacity building for DGAPR officials with a narrower focus on the good governance of prisons. All this to make the Moroccan experience a reference and a benchmark to be shared internationally, because human beings and their development are at the heart of this approach. Le mot développement nous interpelle parce qu'on est à la délégation générale dans une logique de développement. La réintégration par le développement de soi, le développement de compétences, le développement, on va dire, pour donner une chance à ces détenus, une fois libérés, de ne pas retomber encore une fois sur la récidive. Indeed, every person has the right to a dignified life. For this ambitious program needs the support of all, because we all have the right to a second chance.